Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame he never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Six months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. "40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now." Добрый день, суток, конституцию вошедший. Меня зовут Сергей. Мы продолжаем прохождение игры Call of Juarez Gunslinger. Что ж, мы с вами вышли буквально такие вот еще чуть-чуть и конец. Скорее всего, это у нас сегодня с вами последняя серия. Роско Боб Брайант практически в наших руках. Сейчас мы, собственно, ему и отомстим. И на сим, видимо, наша чудная история и закончится. Ну что ж, я считаю, что это не так уж и плохо. Игрушка, как я уже много раз говорил, достаточно простая, достаточно интересная, веселая. Я говорю, на пару вечерков позависать самое то. Сюжет, не то что, конечно, претендует на какую-то там кинематографичность, серьезность, но будем честны. И что? А геймплей, так это же вообще смешно. Так. На меня напали какие-то чуваки. Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. Так. Мы перемочили какую-то засаду, нас устроили? Did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. Так, наш партизан выходит из лесов глубоких, какие-то разрушенные халупы. Так, есть что полезного. Я сильно сомневаюсь, но мало ли. Так, неплохая снайперская точка на случай, если меня прижмут снизу где-нибудь, то можно отсюда будет отстреливаться. Всего лишь стервятники. Что такое? Щит! Кто-то в меня из дробача стрельнул. Каков наглец, каков подлец. Так, а где мы? Так, в лесу, надо вновь подняться в горы. Выйди из леса и поднимись в горы. Кредо чьей-нибудь жизни. Так. Ладно, ветку не застрять. Такс. Это интересно, конечно. Вот откуда-то отсюда он меня пальнул, да? То есть вот я стоял здесь и... Угу. Вот так вот, да? Ладно. Бог любит троицу, значит. Окей. Не так страшна смерть человеку, у которого есть чекпоинт. Был бы у меня быстрое сохранение, это было бы еще гораздо хлеще. Так. Фак, я сейчас убьюсь, да? Нет, смотрите-ка. Так, мы отклонялись влево. Сейчас попробуем отклониться вправо, да? Ну давай. Nothing could stop me from taking his life. I've been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. Так, Дуайт Эйзенхауэр. Ну, это-то да. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910,
There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Так, подожди, а куда мне идти-то? Я тут зашел в эту смехолюдину, и что? А куда проходить-то? Так, у меня, кстати, есть скилл, надо сейчас его будет потратить. Нашли какую-то записку про Дуайта Эйзенхауэра. Я думаю, многие слышали, кто это такой. Это мало того, что президент, так еще и этот, один из крутейших генералов армии США во Вторую мировую войну. Так. Окей, что у нас здесь имеется? Давайте больше динамита и патронов для дробовиков. Это уже конец игры, я так чувствую, но все же, пускай будет. Во всяком случае, от того, что мы заимеем этот скилл, от нас-то точно не умрет. Что такое? Town was falling apart, just like me. Слушайте, физика цепей даже есть. Не во всех современных играх такая штуковина прикручена, а здесь вот, пожалуйста. Что-то я сглупил, я не посмотрел. А кто сделал эту игру? Студия какой страны? Потому что, в принципе, неплохо. Молодцы, молодцы, чуваки. Разработочники. Так. Ну и что? Эть. Что такое? Все, я уже на рефлексе тупо. Я уже тупо на рефлексе всех этих подонков гашу. Так. Вверх мне не забраться, да? Внутри какой-то город-призрак, я не знаю, это похоже на какую-то локацию из Сталкера. Первое, что приходит в голову. Оба! Пусто. Да ладно. Так. Да не может быть такого. Чтобы здесь и было бы пусто. Окей, допустим. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. Мертвый Амиго. Эта локация напоминает мне этот из первого Borderlands в дополнении доктора Зеда и зомбарей. Там вот подобное место было вот с домиками, с болотом, с такой вот с гнетущей, неприятной атмосферой, совершенно неприятно. Здесь находиться на этой локации, верните меня обратно куда-нибудь в I лесок. intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. Что такое? Упал. Да, неудивительно, что они все бандиты. В голове вообще у них ничего нет. Просто не пережить выстрел из револьвера в башку. Оп. И все еще в конфедератках ходят. По какой-то But причине. you obviously prevailed since you're sitting here telling us the tale. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. Видимо, подумали, что меня инсульт хватило и, в общем-то, собрали свои манатки и ушли. Что было бы неудивительно. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Что? Так, уже какие-то элементы хоррора пошли, на самом деле, дорогие друзья. Это странно, здесь какие-то звуки сторонние, слушайте, происходят. Так, с крыши, говоришь, да, Билли Кит стрелял? Что? Here, there, even over there. Серьезно?
So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Проверите через город-призрак. Ух ты, вот это уже интересно становится, дорогие друзья. Так, тихо. Шмальба идет. Так, где моя винтовочка? Ну, с призраками я еще не перестреливался в игру. Это уже что-то новенькое в моем опыте игротском. Меня таки смогли... Кого? Чего? Кто? Откуда? А, вот. Музыка какая бодрая пошла. And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Ох уж эти глюки, а, дорогие друзья. Ну, спасибо, что не с каждым заставляют дуэлиться, а то было бы вообще, я бы застрял на еще четверть века. Все? Все призраки пошлого умерли. Так, можно забраться куда-нибудь повыше, чтобы оттуда пострелять? А то я чувствую себя уязвимым в этой низине. Они против меня мои же трюки используют. Вы посмотрите-ка на них. Так, секретец можно взять. Что тут такое у нас? Револьвер с углом? Кстати, 4 секретки из 4 мы нашли. С вами только что случайно совершенно. Так, ну и что? Мы вышли на кладбище. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. И что? И кто? И где? Ну, меня определенно хотят держать в напряжении, но я пока что сижу максимум в непонимании, смотрю на все, что происходит. И вы, наверное, тоже, дорогие друзья. Вы отклоняетесь от истории. Ага. Ушел слишком далеко, значит. А что мне? Куда мне? Так, ну, тоже прикольно. Так, пули лежат. Это Newman для Hayes босса? Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Понятно, короче говоря. Глюки! Шиза, дед, ты прими таблетки-то уже наконец-то, или мы так и будем слушать твою бредню. Луча убил, что-то было такое, да-да-да. Бегун. Так, по-моему, я только что даблкил совершил, нет? Одной маслиной двоих вынес. Джонни Ринго. Ковбой Джо, волосатое яйцо. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. Вот и пойди пойми, то ли пытаются серьезно George надавить, Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought? Думал, вот у меня тоже мысль такая. Думал, ты борешь какую-то херню, ты втираешь какую-то дичь. Кто еще не умер? Повторно. А, понял. Они через стены ходят. Сраный Каспер, недружелюбное привидение. Башку. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh, The Sundance Kid? Чего? like a general leading his legion of the dead. You told us before that you see him alive. He was alive. На, держи.
Ты думаешь, беготня спасет тебя? Не, лови. Фак. Я перед тобой на коленях стою, придурок! Я молю тебя, не убивай! Я так близок к концовке этой чудной игры. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. В мексиканской дуэли используйте E-кратку и U для переключения фокуса на противника, который смотрит на вас. Откуда я знаю, кто на меня смотрит? Так. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Ух, неплохо, вот это было интересно. Немножко перегружено, правда, эта дуэль получилась в плане механик, типа и руку надо перемещать, и фокус создавать, и между этими двумя прыгать. Но это было интересно, побольше бы таких дуэлей было бы. Ну что ж, ладно, давайте, я предполагаю, посмотрим, к чему нас вся эта история привела. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob.
Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life, you hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob.